Я дал понять отцу, что не стану ему помогать. Мои родители развелись, когда я учился в 1 классе. Мой отец исчез как Гудини. Более того, он украл мамины кредитные карты и оставил нас без гроша. Моя мать, будучи святой, даже бровью не повела. Она не держала на него зла и никогда не ругала его. Я тоже продолжал идеализировать его, хоть он и бросил нас. В течение 5 первых лет отношение отца ко мне было таким же, как у большинства отцов, которые бросают своих детей. Мы виделись с ним пару раз в год. 50 раз я собирал свои вещи и ждал его у дверей, надеясь, что он заберет меня к себе на выходные. Но он ни разу этого не сделал. Маме каждый раз приходилось утешать меня, но она по-прежнему не говорила о нем ничего плохого, и я продолжал его идеализировать. Когда я учился в 6 классе, моя мама наконец вышла замуж за другого человека. Отец, в бумажнике которого можно было найти лишь одну мою фотографию, на которой мне 8 месяцев от роду, был в ярости. Кстати, я уже писал, что он не платил алименты. Он использовал документы своего отца, который был его полным тезкой, чтобы избежать выплаты алиментов. После того, как мама вышла замуж за другого мужчину, он объявил, что теперь мой отчим должен обо мне заботиться. Он оборвал все связи со мной, и мы не виделись, пока я не закончил школу. Он не пришел на мой выпускной и даже не поздравил, хотя написал письмо по электронной почте, где благодарил Бога, что ему больше не придется платить за меня алименты, будто он их платил. Однако больше всего меня обидели его слова о моей маме. Он прошелся по ее весу, внешности, зубам и написал, что все плохое, что есть во мне, я унаследовал от нее. Это открыло мне глаза на то, каким жалким куском дерьма он на самом деле являлся. Я написал ему гневный ответ, после чего он написал мне, что я ему больше не сын и что ему стыдно за меня. Тогда я поклялся, что когда-нибудь отомщу ему за все. 10 лет спустя отец, который проигнорировал мою свадьбу и рождение моего сына, связался со мной. Оказалось, что у него обнаружили диабет, один из его органов отказал, и ему осталось жить совсем ничего. Он был почти в самом конце списка на пересадку органов, спасти его мог только донор-родственник. Вот он мой шанс. Я ответил на его письмо. Затем встретился с ним, скрывая ненависть, которую питал к нему. Я сдал анализы, и они показали, что я могу быть его донором. Прошел курс лечения, встречался с его врачами и терапевтом. Они назначили день операции. В день операции я пришел в больницу, улыбнулся ему и сказал, что не собираюсь отдавать ему свой орган. Он очень удивился. Я пришел, чтобы сказать тебе, что ты мне не отец, и мне стыдно за тебя. Я вышел из больницы и поехал домой. Мама очень расстроилась из-за того, что я зашел так далеко в своей мести. Отец сейчас при смерти, и я ни за что не пропущу его похороны. Там я собираюсь рассказать всем, каким куском дерьма он был. Ты унизил меня перед друзьями, ударил и подрался с моим братом. 900 пчелок хотят поговорить с тобой о твоем поведении. Итак, предыстория. Мои родители и многие из моих родственников занимаются пчеловодством в качестве хобби, поэтому пчелы всегда были частью моей жизни. Эти жужжащие насекомые никогда меня не пугали, мне даже нравилось наблюдать за ними, хоть я и не любила их так, как можно любить кошку или собаку. Скорее, они просто помогали мне отвлечься от забот и тревог реальной жизни. В общем, я настолько странная, что люблю пчел больше, чем людей. Для моего папы пчеловодство – источник дополнительного заработка. Он продает мед и пчелиных маток, а его основное занятие – архитектура. 2 года назад я начала встречаться с 11-классником-спортсменом. Он был просто воплощением моих подростковых фантазий. Высокий, светловолосый, от него очень приятно пахло, с ним всегда было приятно быть вместе. Назовем его Харрисом. Харрис был проблемным юношей. Его родители давили на него, и он срывал зло на других. Поскольку я, его добрая девушка, одержимая пчелами, постоянно была рядом с ним, мне доставалось больше всех. Добавлю, что я никогда не была низкорослой, но Харрис, напомню, был очень высоким. Я тогда не решалась признаться даже самой себе, что боялась его, когда он начинал докапываться до меня. Но такое происходило очень редко, поэтому я закрывала на это глаза, потому что во всем прочем он был великолепен. Нам часто было хорошо вместе, он был моим первым парнем во всех смыслах. Не буду вдаваться в детали, могу лишь сказать, что я считала, что это наш с ним секрет. Идиллия закончилась через год, когда он пригласил меня на выпускной. Я тогда училась в 9 классе, поэтому очень обрадовалась возможности пойти на выпускной. Купила платье и все такое, была на 7 небе от счастья. Я тогда немного набрала вес, но это было почти незаметно. Было видно только когда я была без одежды. Мне предстояло надеть платье. Наконец-то платье, а не брюки. Я очень ждала этого. Кому может быть дело до того, что у меня толстые руки? Оказалось, всем друзьям Харриса. Я совсем забыла, что все они были спортсменами и спортсменками, в отличие от меня. Как только мы встретились на выпускном, я стала объектом их шуточек. Ну и что? Я люблю шутки. Ну что, Харрис без ума от тебя, сказала одна из его подруг. Да, я знаю. Я умела казаться невозмутимой, поэтому улыбнулась самодовольной улыбкой. Да, ответила она, я тоже без
без ума от него. Мы с ним поцеловались. Его подруга закатила глаза и сказала что-то о том, что у меня очень интересная и необычная внешность. Харрис улыбнулся, отвернулся от меня и спросил: «Ты так думаешь? Интересная? В каком смысле?» «В том смысле, что она напоминает малыша-бегемотика. Быть может, она и не хотела меня оскорблять, но меня это очень смутило. Наверное, я была слишком застенчивой или зацикленной на своем лишнем весе. Я одна не засмеялась, мое лицо начало гореть. В моих руках была банка колы, и я подумала, что она вскоре закипит из-за того, что мои ладони тоже горели. «Так и есть», — сказал Харрис своим приятным, как всегда, голосом и обнял меня. Его рука скользнула вниз по моему платью, и он сжал мой живот. «Это мой бегемотик, и я всю ее видел». Это вызвало новый взрыв смеха. После этого весь разговор свелся к нашим с ним отношениям на все 100%. Харрис, как ни в чем не бывало, рассказал своим друзьям, всем 5, о том, что мы с ним делали и как. Он произнес несколько унизительных комментариев обо мне, моем теле и о тех его частях, с которыми он еще не успел познакомиться. Я напрягла все силы, чтобы не заплакать, потому что все еще надеялась, что для них это лишь безвинная шутка. Хотя лично мне было совсем не смешно, поэтому я извинилась и ушла, но не в туалет, а домой. Я позвонила папе, чтобы он забрал меня, хотя изначально мы договаривались, что нас заберет папа Харриса. Во время летних каникул меня не было в городе. Папа отвез меня и моего брата, он моложе меня, тогда ему было 15 лет, в Пенсильванию. Мы побывали в шоколадной фабрике Херши и много где еще. Я потихоньку оправилась от пережитого унижения. Это были последние дни, когда папа был еще доволен мной. Мы вернулись через 10 дней, и Харрис заявился к нам домой, когда папа был на работе. Мой брат был дома, только он, как обычно, играл в Майнкрафт у себя в комнате. Я подумала, что Харрис пришел извиниться за то, что назвал меня бегемотиком и прочее, но я жестоко ошибалась. Он ударил меня в живот. Меня никто никогда не бил в живот прежде. Это было ужасно. Кроме ужасной боли, меня еще и чуть не стошнило, из меня вышло много воздуха. Он схватил меня за плечи и крикнул на меня. Он сказал, что мне не стоило кидать его на выпускном, потому что я опозорила его перед друзьями, и я должна была сказать ему, что я собираюсь уехать в Пенсильванию. Мой брат спустился из своей комнаты, как только понял, что что-то произошло. Из-за боли я согнулась и оставалась в таком положении, так что почти не помню, что произошло между ними. Знаю только, что он пытался прогнать Харриса, матерился, кричал и ругал его. С трудом дыша, я убежала от него. Я не могла ничего сделать и даже думать из-за этого ужасного ощущения во рту и в носовой полости, будто меня стошнило внутрь. Мне было больно и обидно. Я собиралась пойти за телефоном, но Харрис в это время уже отбился от моего брата и начал просить меня не звонить в полицию. Я почти схватила трубку стационарного телефона, но Харрис вырвал ее из моих рук. Он сломал крышку, вынул батарейки и снова принялся умолять меня никому не звонить, а я послала его куда подальше. Когда он вышел из дома, я прибралась, чтобы папа ничего не заметил. Это была моя первая серьезная стычка с Харрисом, и я решила, что она должна также стать последней. По крайней мере, он не совсем сломал стационарный телефон. Брат пострадал еще больше, кроме того, он был очень расстроен. Он даже не стал спрашивать, как я себя чувствую, видимо, потому что понимал, что я чувствовала себя паршиво. Он лишь плакал и плакал, ведь он прежде очень уважал Харриса. В общем, прошло 5 часов. Было уже 10 вечера, я все еще не остыла. Оказалось, что у брата было вывихнуто запястье. Мы приложили к нему лед. Мой папа суровый человек, и я знала, что если расскажу ему обо всем, это очень его разозлит. Я уже не помню, собиралась я рассказывать ему о том, что сделал Харрис или нет, но я знала, что на следующий день папа вернется, и мне нужно было отомстить Харрису сейчас. Я заперла дверь, закрыла окна и дождалась, пока мой брат ляжет спать. Я начала готовиться. Переоделась в костюм пчеловода, который обычно надевала мама, когда возилась с пчелами. Я надела защитную маску, перчатки, обувь и все прочее. Подготовилась как следует. Это был очень холодный вечер, мне казалось, что это происходит во сне. Я извлекла из улья 1000 пчел вместе с несколькими рамами, чтобы натравить их на живого человека. В каждом из наших ульев было примерно по 30 тысяч пчел, у нас было 150 ульев. Как я уже говорила, это был дополнительный заработок, но эти деньги были важны для нас. Я уже знала, что 1000 пчел запросто могут убить человека, но я не собиралась садиться в тюрьму. Мне просто хотелось сделать одному человеку очень-очень больно. Я изолировала необходимое количество пчел между 2 рамами, хотя это и было довольно тяжело сделать. Там было, я полагаю, 900 или 950 пчел. Не все бы его ужалили, но это было неважно. Я просто хотела его наказать. Разве можно обижать своего малыша-бегемотика? Как только все пчелы были на месте, я установила одну рамку вместе с ульем поближе к дому. Я позвонила ему и сказала, что хочу поговорить с ним обо всем, без ругани и прочего. Я соврала ему, заявив, что не буду ни о чем рассказывать отцу и что мы с братом в полном порядке. Он приехал уже через 5 минут и подошел к двери. Крыльцо освещала лишь одна лампочка, все вокруг было погружено во тьму. Я сняла рамки из ульев. Я подошла к нему сзади. «Привет, Харрис», — сказала я, стараясь казаться спокойной, но на самом деле я плакала. Мой голос дрожал. Но Харрису уже было не до дрожи в моем голосе. Я держала в руках рамы с 1000 пчел. Некоторые уже летали вокруг меня, но я-то была хорошо от них защищена, а Харрис не особо.
Я шлепнула его одной рамой, а вторую подвела к его рту, надеясь, что хоть одна пчела залетит внутрь. Даже одно жало причиняет достаточную боль, и эта боль проходит не сразу. Особенность пчел в том, что все они подчиняются стадному чувству. Если погибнет хоть одна пчела, все пчелы вокруг примут оборонительный режим, начнут жалить все живые существа вокруг и атаковать всех, чтобы защитить улей. Когда я шлепнула Харриса одной рамой, погибло сразу несколько пчел. Он вопил как сумасшедший. Никогда не слышала крика страшнее. Я даже подумала, что пчелы испугаются его воплей и улетят прочь, но этого не произошло. Когда пчелы обороняются, они стоят насмерть. Харрису не повезло еще и с одеждой. Он был в рубашке с короткими рукавами, его шея и лицо были открыты, и пчелы особенно часто атаковали эти части его тела. К счастью для Харриса, ни одна пчела не залетела в его рот, как я того хотела. Они не настолько глупы, чтобы пойти на такое. Они просто продолжали жалить все его тело. Я упала с крыльца и поползла в темноту, чтобы скрыться от Харриса. Хотя теперь я понимаю, что ему было уже не до меня, и я могла уже не бежать от него. Но все же я убежала и наблюдала издалека, как он пытался защищаться от целой тучи пчел. Итоги: он жив-здоров, но восстанавливался очень долго, у него остались шрамы. Что стало со мной? Я побывала за решеткой, но меня оправдали. Папа очень разозлился на меня за то, что я использовала пчел как орудие мести, и я все еще пытаюсь добиться его прощения. Он теперь совсем иначе смотрит на меня, и мне больно видеть это. Жаль, что я не рассказала ему обо всем прежде, чем пойти на такой шаг. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Alright, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked.
We could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go,
the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their inn. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages.
Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike, what have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here." "He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted.
do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.